bioenergetic wellness practitioner for the past 7 years. And my journey with bioenergetic wellness started when I was a normal homemaker. I was just trying to learn it so that I could help my child, my family, and myself. And when I started working with people around me, I saw that there are tremendous effects and improvements in the people, not only kids, in elderly people. So, with the support of my teacher and my family, I took this as a profession, and today I stand in front of you to present about it. So, I can proudly say that this is the best job that I have ever done because it gives me a lot of contentment when parents come to me and say, my child is speaking, my child has gained his reading abilities, his writing abilities, he's able to, socialize with people. And this gives me a lot of awe in my life. So thank you for giving me this opportunity to speak in front of you. So today, for many of you, I think the word bioenergetic wellness is an unfamiliar word. Did anyone hear it before? Anyone? Yes. Okay. So I would like to start by asking you all a question. What if we could improve student focus, academic progress, and at the same time reduce teacher burnout, not just by simply managing the symptoms, but by addressing the very energy that is flowing through our body and minds? Isn't it fascinating? So let me introduce you to bioenergetic wellness. It's a complementary modality to regain innate health, wellness, skills and potential, and holistic student development. Thank you, ma'am. So what is bioenergetic wellness? It's a natural healing system. It's a natural healthcare system where we address the energy imbalances in the body, balance them so that we get innate health and wellness. So it approaches the physical, emotional, and biochemical aspects of a person, and all these three aspects are very deeply interconnected with each other. Now you may ask, how is it deeply interconnected? Let us take an example. A student is standing in an assembly and he realizes that his shoes are unpolished and untidy. So what would the student think immediately? Any guesses? Hide it. But will that solve his problem? No. A thought comes to his mind, oh my God, what if my PT master or the prefect catches me, punishes me for that, and immediately the fear triggers in, isn't it? So that is the emotional aspect of that kid. Now, as the fear triggers in, the autonomous nervous system immediately senses danger and it sends messages to adrenal glands to produce the hormone adrenaline, which is the stress hormone. That is the biochemical aspect. Now, because of the production of the stress hormone, now the boy may experience various physical symptoms such as palpitations, faster breathing, and then hands and legs becomes cold, sweating of palms, nausea, or maybe even jittery or shivering legs. Did we all experience when we were children? Yes, right? So this is a physical aspect. So any dimension, when there is a stress in any dimension, any three of these dimensions, physical, biochemical, and emotional, what happens is the other two also get imbalanced. So in bioenergetic wellness, we try to balance all these three and promote holistic development of a person. And it integrates the holistic tradition of the East and vitalistic worldview of the West. So let's see what are the academic challenges that kids face in a day-to-day life. So reading, writing, math,
The learning styles of the kids: verbal reasoning, non-verbal reasoning, fluid reasoning, spatial awareness, auditory processing, sequential reasoning, and processing speed. We all know that these are major problems where kids face in day-to-day life, right? Now let's see, with the neurodiverse kids, they too have this almost same difficulty in reading, writing, and math, comprehension, cognition, sensory overload, sensory deprivation, difficulty in retaining or retrieving the memory, lack of attention, focus, and organization, emotional regulation, low self-esteem, and communication barriers. Now, uh, ma'am also said that, kids are, we are afraid of the technology, and then about peers, what they learn from other kids, and also about the drugs, which is a high alarming issue nowadays, what we are facing nowadays. So what tools do we have to help kids for all these issues? Maybe certain teaching tools, some therapies, and some any kind of other therapies. But what if we give students to enhance their inner knowledge to correct themselves automatically? We know that a saying, we can take the horse to the river, but we can't make it to drink water. But with this tool, we need not ask them to drink water. They'll themselves drink water. That is what it is. If the support comes from the subconscious, how many of you know that? How much is the conscious brain, percentage of the conscious brain? Any guesses? Conscious brain. What we do, what we talk, what we say. 4%. Correct. It's between 5 to 7%. And you know how much is the subconscious brain, which takes a toll on us? Is the remaining 95%. What we do is it from the subconscious brain. So we are taking the support from the subconscious brain so that they overcome all these obstacles. So what do we do in holistic student development? We integrate social emotional awareness, creating empathy, sympathy in kids, use movement and mindfulness, art play techniques, activating the innate energy, intelligence, general intellectual ability, and how to create learned intelligence. Foster creativity, critical thinking, promote physical health and wellness, support individual strengths and interests, foster academic success. I will be discussing all of this, how we'll do in the future slides. And most importantly, supporting and empowering teachers. We see that teachers undergo a lot of stress in day-to-day life. They have heavy workload. They need to make lesson plans, grading, support system, and then supporting kids, and then administrative tasks and long working hours. Sometimes they have to work extra, and this gives an imbalance in their work-life balance as well. And they have disruptive students or students with behavioral issues. So managing them is also very stressful to teachers. And then they have parents who have too much of interference and very less interfered parents. That also creates stressful. It is like a burnout for the teachers. A parent who micromanages their kid, it increases the workload of the teacher. And a parent who doesn't come to the PTMs, how will the teacher communicate with the parent to tell how he can improve at home? So what if we give a tool to teachers, students, so that they can have an overall development? So what we offer as a bioenergetic wellness practitioners, we can give them either group balances to teachers, group balances to students, individual balances to teachers, individual balances to students. We may even train teachers with certain modalities so that they can themselves help kids, understand kids, what are their problems,
And then they can improve focus, attention, memory, everything. What all the challenges we discussed in the previous slides, they can help themselves, their families, and also the students. When students, teachers, everyone are happy, obviously the parents would be happy, isn't it? So the school grows as a tree, as a big tree, right? So now let us see how emotions interfere with cognitive processing. A while ago we discussed that the example of the student who was standing in the assembly, right? So let us go in detail about it. Now we all have different flows in the body, isn't it? The blood flow, lymphatic flow, neurotransmission. So how many of you know that we have an energy flow in the body? Wow, that's great. Yes. So did you ever experience the energy flow in your body? Did you see it? Yes, no? You feel it. You felt it. How many of you felt it? Would you like to see it now? Yes? Energy stick. I'm going to show demo. Yes. So I have an energy stick. This should glow if there is an electrical connection to it, right? Logically. So now see what happens. So energy is flowing through us. If you want, you all can just try. Hold both the ends. You can pass it on to everyone, whoever wants to see it. Energy flow is possible. So this energy flow is electrical and electromagnetical in nature. So we are having this energy flow in our cells. So we will be balancing this energy flow to promote wellness in people. So what happens is we all have an innate healing mechanism in our all, everyone. So whenever we have a cut in our hand, it automatically heals, right? Do we put any plaster or a medicine? No. Similarly, when our emotions are disturbed, even they come back to normalcy because of this innate healing mechanism in our body. So when the emotions are, when the emotions are disturbed, even the energy flows get disturbed. Because we saw, right, in the previous example, similar. Now, when the energy flows get disturbed, even they come back to normalcy, in a normal flow. But sometimes one tends to have continuously disturbed emotions, one after the other, one after the other. Could be because of the school stress, it could be because at home, maybe the younger sibling is, making noise, father is asking to do something else, and then mother is saying, why are you not studying? So it's a cyclic chain of emotions that the child goes through. So when these emotions are disturbed, even the energy flows won't come to normalcy because they are being affected by the disturbed emotions. What we do over here is we try to balance them. If we won't balance them, what happens is then the blocked learning, cognitive impairment, non-compliance, undermined performance happens.
என்ன ஆகும் பிளாக்கேஜ் ஆயிடும். ஸோ இந்த படிக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட காக்னிட்டிவ் இம்பேர்மெண்ட், அப்புறமா வந்து அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் லோ ஆகும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிச்சுட்டே கொடுத்துருக்காங்க, உடனே லோ ஆயிடும். ஸோ எனர்ஜி ஃப்ளோ அது முக்கியமான காரணம். இது ஸ்ட்ரெஸ், இது வந்து ஆங்ஸைட்டி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் ஏதாவது வீட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கும். இது ஸ்கூல்ல வந்து ஏதாவது வேர்ட்ஸ் டீச்சர் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப லோ பண்ணிட்டாங்க, அவங்க சொல்ற விஷயங்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அது டிஸ்டர்ப் பண்ணும், அதை பிளாக் பண்ணும். Thank you. So what we do differently? So the initial tendencies of both physical and emotional illness occur in a person's energy body, not the physical body, energy body, long before they manifest completely in the physical body, as the energy body holds the blueprint of the physical body's head. So now I am talking to you in English, service conversing you with Tamil. When I go to my hometown, I'm talking Telugu. When I go to northern states, I'm talking in Hindi. So what is this? This is a tool of communication. Similarly, we have a tool to communicate with our own body's energy flows. So that's what is manual muscle testing. So we use manual muscle testing to learn the energy disturbances in the body and try to balance them. So this is easily affordable as it has no additional cost of medication or products. Ease of accessibility of our services as they can be offered online as well. So நம்ம பாடி வந்து எனர்ஜி எப்படி செக் பண்ணுறோம்? நம்ம பாடி எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா ப்ராப்ளம் இருக்கா செக் பண்ணுறோம். மசில் டெஸ்டிங் சொல்லி ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. அந்த மசில் டெஸ்டிங் மூலயமா பாடியில் இருக்க எனர்ஜி வந்து லோவாக இருக்கு இல்லை டவுனாக இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸ் பண்ணி தான் மேனேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இந்த டெக்னிக் எப்படி பண்ண போறாங்க எல்லாரும் வந்து டெமோ காப்பி பண்ணிடுவாங்க. இந்த இதுக்கப்புறம் டெமோ கண்டிப்பாக. So these are some of the corrections that we use in our balances. So first is the spinal reflexes, which are on the spinal cord, and then we have neurolymphatic reflexes or the Chapman reflexes. Generally, the neurolymphatics are mostly on the torso, the front of the trunk of the body. So the neurolymphatic reflexes, neurovascular or Bennett reflexes are on the head, and then we have spindle cells which are related to the muscles. So it is on the muscles, and then we have the original insertion technique, which is again related to muscles. So muscles are all over your body. And then the cerebrospinal flow, which is on the head. Okay. And we offer an online or in-person platform to address economic, intellectual, and emotional challenges, promote holistic development, reduce stress, and support the nervous system, enhance performance and quality of life. If we see the statistics of academic challenges in school, we see that Class 3 students, only 27% can read it fluently and 34% can subtract. In Class 5, reading fluency is 49% and 31% can divide. Class 8, reading fluency 67% and 46% can do the basic arithmetics. And 14 to 18 years, it's only 57% they can read simple English and 43% can do division and over 50% struggle to do the elementary math. Do you agree or not? Yes, right? So let's talk about some of the bioenergetic modalities that uses manual muscle testing. Firstly, it's family wellness with bioenergetic balance. So it was compiled by Dr. Rashida to provide lay people with simple and non-invasive procedures where they can attain health and wellness. They can balance themselves as well as other people. It is the consolidated part of Ashwa Health 1. Next is emotional programming. All these while we were talking about emotions, energies, right? So we do have good emotions, isn't it? Yes? We are happy, we have gratitude, we feel grateful.
So these good emotions create good neurological experience in our body. On the other hand, the other emotions, so-called emotions, they have a negative neurological experience and chemical reaction in both mind and body. So when people tend to have this continuously, they have a pattern of failure. They can't man told that they triggers, so-called triggers. These are nothing but the triggers. Oh my God, what if I can't do this? Oh my God, what I can't pass the exam? So these triggers, this emotional programming helps you to come out of these triggers, take the patterns of failure, and think and make wise choices and move forward with confidence, ease, and grace. Next is Ashwara Kinesiology. It's an international certification program, one of my favorite. I have started my career with this. So this uses self-responsibility principle and is based on traditional Chinese medicine. It it helps you to reduce pain, relieve stress, improve overall development in sports, studies, personal and professional life. You also can correct your posture. There are many advantages. The list is unending actually. Next is epigenetic healing cycles. So, what do we know about genes? Anyone? Genes. Yes. Any more? Anyone? Anyone? I'm the true. Anyone? So you all know that genes are our characteristics, everything like the way we look, the color of our eyes, the color of our hair, our like a man said, "Have your name?" Yeah. 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 So anchor, even the emotions we carry from like generations to generations, isn't it? But did you know that our behaviors, our lifestyle modifications or changes what we have done, and then our upbringing, the environments to which we are exposed also affects the gene health. So we can turn on or turn off our genes. So this program is how to take a control on your epigenetic population and work towards a healthy life. Next is Brain Gym. It's also an international certified program, and this program is loved by kids a lot. They love to do brain gym exercises. So Brain Gym is a program where it encompasses movements, physical movements, which enhance the cognitive learning, reading, writing, and Brain Gym. The exercises are uh, programmed in such a way that they work on different parts of the brain. Because not only one lobe or one part of the brain does all the work, right? We have different parts of the lobe, different lobes, and it needs to get information on the other senses. It's not that brain alone can do the work. So these exercises, they help in reading, writing, math, communication, listening, concentration, retail energy, and then enhanced problem solving skills. Next is applied kinesiology. It's also a branch of kinesiology wherein they use manual muscle testing to find the physical illness with the help of the muscle strength. And they also use different techniques. Their treatment techniques are very different, and this is not taught to everyone. And then integrated MC square tips. These are the tips that are integrated from three different energy systems, namely mudras, and then acupressure, and then Jinshin Jimitsu. So whenever you have a blocked learning or blocked emotions or unable to think clearly, you can think of these tips. Then the most interesting one is the dominance factor. So how many of you know that we have a dominant brain and we have a dominant hand as well? Only one in the class, three people, four people, five, no energy.
The snacks didn't suffice you? Need more tea? Okay. Did you ever know that we have a dominant typhoon? Yes? How many of you know that we have a dominant type? Do you know what is your dominant type? Right. Anyone else who knows what their dominant tie is? Okay, shall we all find what our dominant tie is? Okay. Okay. Actually, வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு modalities, அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம். இது ஒவ்வொரு ஒரு ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுனால வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச்சர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து செல்ஃபா ஸ்டார்டிங்ல சொல்றது வந்து ஃபேமிலி வெல்னஸ் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இதை வச்சு தான் கிரியேட் பண்ணது. இதால வந்து நம்ம செல்ஃபா நம்மளோட எனர்ஜி ப்ராடக்ட் ஆக முடியும், நம்ம வெல்னஸ் நம்ம பார்க்க முடியும். இதே மாதிரி வந்து ஒன்றும் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ கடைசியாக டாமினன்ஸ் பேனல் பற்றி பேசினாங்க இல்லையா? ஸோ நம்மளுக்கு கை டாமினன்ஸாக இருக்கும், சில பேருக்கு பிரெயின் டாமினன்ஸ், அதே மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஐ டாமினன்ஸ் இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு உங்களோட ஐ டாமினன்ஸ் எந்த ஐ டாமினன்ஸ் தெரியும்? எந்த உங்களோட டாமினன்ஸ் தெரியுமா? தெரிஞ்சுக்கலாமா? இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். Can you hold the mic for me? Can you hold the mic for me? Yes. Okay. So to know the dominant eye, everyone, please put your hands in front of you and make a triangle. Okay. Now, what you need to do is find a distant object from you so that you can see it from. Yeah, but can everyone see water bottle or that point that? So can you all see that white thing over there? Yes. So throughout the experiment, you should not move your hands or head. That is the rule, only rule. Now see that object with both the hands, both the eyes. Are you able to see the object? Yes, no? Okay. கையில கட்டுங்க, அப்படியே அந்த இதை பாருங்க, அந்த ஆப்ஜெக்ட் பாருங்க, தெரியுதா? Yes. Fine. Now close one eye and see at that object. Any one eye. Now close the other eye and see with again on one eye. So what did you see? With one eye you could see the object, but with the other eye the image jumped off. The image will jump off. So the eye with which you could see was your dominant eye. It could be right or left or anyone of you. Yes. Two eyes. Yeah, you can see it. You should not. You should not see it. Both eyes you will be see. If you are having both eyes, then you are having a sight problem. Please see an ophthalmologist. கண்டிப்பா வந்து ஒரு நாள் தான் பார்க்கணும். Moving, yeah. Sorry, 2 levels of check. Oh wow. So for how many of you it is the right eye as a dominant eye? Right eye. Wow, all the males over here are right dominant. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Left dominant. Okay, உங்களோட ஐ டாமினன்ஸ் என்னன்னு தெரியுங்களா? ஸோ இதனால என்ன பண்ண போறோம், என்ன ஆக போகுது? இதே மாதிரி வந்து நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஐ டாமினன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி உட்கார வைக்க போறோம்? ஸோ போர்டு பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்க போறோம்? சில பசங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து
இங்க பார்த்தாங்க ஏன்னா அவங்க திங்க் ஐட்டம்ன்றாங்க நீங்க அவங்க இந்த சைடு பாருங்க நாம இந்த சைடு பாருங்க புரியுதுங்களா எதுக்கு ஐட்டம்னு சொல்றேன் ஓகே Thank you. So, do you also know that we have a dominant ear, dominant leg as well? So, total we have dominant hemisphere, dominant eye, dominant hand, dominant leg, and dominant ear. Now, I'll give you a small example. Let us assume that a student is sitting on the left side of the classroom, okay? And he is a auditory learner. So, what does that mean? He learns only through hearing. Most of the learning is through hearing. And he is sitting on the left side of the class. So now, in order, the teacher is at the center. Now, in order to listen to the class or take in new information, what will the boy or the student do? He'll turn his head, isn't it? So what do the teacher feel when he's turning the head? When I was small, my teacher used to throw chalk piece or scold us saying that you're inattentive, you're in your own, lost in your world, you are talking with the next guy, and they used to punish us, isn't it? Similarly, the teacher misunderstands his kids. So there are many techniques, there are many profiles with respect to these hemispheres, ear, hand, leg. So many profiles, every student is unique and every student has a different dominant profile. And if you know the dominant profile of the kid, you will know how to seek them, how they can learn different. The learning information would be more easier for them if you know the dominant profile of the child. And then we have double doodle play. This integrates both the hemispheres of the brain with art and play techniques, and it improves their spatial awareness, visual skills, learning abilities. And last is the spiritual cycles. These cycles are the cycles through which people cycles through the space and time. Like we have an everyday cycle, 24-hour cycle. We have an oxygen cycle. We have a water cycle. Similarly, our body has a cycle. So whatever we do, we think, we tell, that all gets registered somewhere over there in our subconscious. So this helps us to get rid of those negative thinking, thought process, and achieve the spiritual awakening of the person. So when we use all these bioenergetic modalities, it could be a combination of one or two, or it could be just few brain gym exercises. The students, they reach their full potential. You may hear students say, I don't want to go to school. I'm having a stomach pain. They're actually not telling lies. They do have the pain. So we think that they're telling lies just to avoid school. It's the emotional trigger that they're having, the anxiety that they're having. Some, they want to go to school, but they don't want to study. Lack of interest in studies. Some have anxieties. Like my kid, now he's fine, but when he was small, he's very good at studies, sports, everything. But the term test triggers in him. He'll fall sick. He used to fall sick. So these all things will help them to overcome their challenges. When they are happy, they are learning at their own full potential. Even the teachers will be happy. Right? Isn't it? Yes, these all are bioenergetic modalities. So இதற்கு கணித விஷயங்கள் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் தேர்ந்தெடுத்து எதுதான் டீச்சர்ஸ் எதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டா பயோலஜிஸ்டிக் மொடாலிட்டிஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி ரஷிதா So we can tailor make the programs. If you have certain set of students, we can tailor make as per the needs of the kids or as per the needs of the school teachers. We can train teachers. Even some of the programs can be taught to kids so that they can help themselves. So our vision is to empower the students to achieve their full potential by integrating moment-based learning that enhances cognitive function, emotional well-being, and academic success.
highlighting the broader long-term impact of bioenergetic wellness in educational institutions. And to increase bioenergetic activities and a daily practice in schools, promoting improved concentration, coordination, self-regulation, and learning readiness by engaging the body and brain through action and with purpose. So these are some of our past projects in Chennai, Coimbatore. And this is our team here, team of 4. Dr. Rashinana Sethi, Zenobia Subram, and myself, I'm the professional advisor to the body. So these are our contact details you can get from this transfer. And we want to make it as a final project in here. So now let us all experience this. Are you ready to experience this? Yes? Okay. Yeah, if they. Okay. So இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பாத்தீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து தனியா ஸ்கூல்ஸ்க்காக காலேஜஸ்க்காக வந்து தனியா ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது என்ன எப்படி இல்லை டைலர் மேட் ஆகும் எனக்கு வந்து என் ஸ்கூலில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்காங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு அதுக்கான தீர்வு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கொடுப்பேன் அப்படி டீச்சர்ஸ்க்காக பொதுவாக டீச்சர்ஸ் ஸோ டைலர் மேடாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நாங்க பார்த்தோம் இல்லையா திரைகளா பார்த்தோம் நிறைய பேர் போர் ஆயிருக்கீங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியாம இருந்திருக்கீங்க டெமோவா பார்க்கலாமா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா எதுக்காக தெரிஞ்சா எஸ் சொல்லுங்க சூப்பர் So I want everyone to stand up. Please stand up, make space for yourself. So make enough space so that when you bend down, you don't hit others. Actually, you can come forward. Come forward, make space for everyone. Ready, everyone? Okay, can you all bend as much as you can? Don't force yourself, just as much as you can. And see how you are bending. See the stiffness in your body. Till where are you able to bend? No compulsion, only till where you are able to bend comfortably. Wow, we have very good benders. Thank you. Thank you. So now what you have to do is place any one hand on your belly button, the navel. The other hand, with the other hand, massage your collarbone for 15 to 20 seconds. Continue this procedure. And by the way, what do you think? How much time would it take for you to completely bend without any stiffness if you don't use bioenergetic wellness program? I don't think a whole life I will bend. Anyone? 1 month, 2 months, 1 week. What is your calculation? 2 weeks. 2 weeks. 2 minutes. 2 minutes. You know because you have done the program. I'm asking the new people. Okay, now exchange your hands. So the one which was on the belly button goes on the collarbone, and the other, now again massage for 15 to 20 seconds. Now again, one hand on the belly button and the other hand on the upper and lower lip and massage it. One finger on the upper lip, other finger on the lower lip. Now again switch, like the hand which was massaging will go on the navel, and the other will massage the lips.
upper and lower lips, both at a time. Now the last exercise is again one on the navel, the other is on the tailbone, the last bone on your spinal cord. Rub it up and down. Tailbone or the coccyx. The last tip of your spinal cord. But the hand should be on the navel while you're doing this. Again, switch. Can you all now bend and sleep? How many of you have seen the difference? Wow. Ma'am, did you see the difference? No? I do a lot because from the childhood I never went to office with my districts. Yeah, I know. That's a limiting belief you have. Yes. Thank you, thank you. Thank you. So next exercise. So how much time did it take, ma'am, to change? Yeah. So less than 2 minutes, not even 2 minutes. Now, Actually, இது டீச்சிங் சொல்லுவாங்க. That's what I said. இது நான் போற எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயும் வந்து and very different. Even students வந்து 18 difference வந்து. இந்த டீச்சிங் தான் இது ஜஸ்ட் ஒரு டீச்சிங் ஒரு விஷயம் பண்ண முன்னாடி லைவ் மார்க் போடுவாங்க மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி. இதுலயே வந்து ஹேண்ட்ரைட்டிங் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு. handwriting, learning, what do you say? Dyslexic patterns of writing the reversals of the letters. Is everybody fine over there? So reversing the car, people who face problem reversing the car between left and right, dyslexic patterns, all these get, done in their practices regularly. And the flexibility, the same exercise. The flexibility of the body increases a lot. Second exercise, can everyone turn their head slowly to one side and then to the other side and check the stiffness of your neck. Slowly. Everybody done? Raise your hands. Now this exercise is, you need to first massage your earlobes, hold the earlobes nicely. Give a good massage. They should turn pink. Now pull them from all sides this way. Both ears. In all directions. Yeah, it's always students who do it, so this time it's the principals who are doing it. Now can you reassess, turn your head and reassess? Are you able to turn more? Yes? How many of you felt the difference? 40 to 50%. Still hands are not up. Please raise your hands. Fine. Fine. Do you want to say something? Do you want to say something? Now last one, the important one. How many of you have any emotional stress right now? It could be anything, getting late to home.
இப்போ யாருக்கு வந்து ஒரு எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு yes Yes. And it could be any stress, personal stress, professional stress, any stress. While we are demonstrating on her, even all of you can do it. நீங்க அந்த எமோஷன் பண்ணும்போது நீங்க அதை பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது. Your name, ma'am? Krishna. So, can you think of any emotional stress right now? Because I consider that it's also an emotional stress for me. Any one stress. One stress. So, நிறைய stress இருக்கும் ஆனா ஏதாவது ஒரு stress மட்டும் யோசிச்சீங்கன்னா அதை எப்ப பண்ணலாம் இத கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். Only one stress at a time. So you all can also think of the stress. Can you all assess your stress on a scale of 0 to 10? How much is it bothering you? 0 is nothing. 10 is it's bothering you. 10 on 10, you can't bear it. It can be between 0 to 10 or 10. Stress or 5. 5. Okay. Now, close your eyes and think about the stress while I hold you here. I'm holding her frontal eminences, that is her forehead, a very light touch. Please think of your stress. Don't divert it, think of your stress. All right, take off your hands. How are you doing, ma'am? How is your stress now? Can you assess it? Give a number to your stress. It was initially 5. It was bothering you at a level of 5, right? Now when you think of the stress, how much is it bothering you on a scale of 0 to 10? You didn't find any difference, but you are feeling calm and relaxed. Okay. Did any one of you, like, how much was the previous stress for everyone? No one's. Changes வந்ததா முன்னாடி இருந்ததோ இப்போதான் சேஞ்சஸ் பண்ணுவா எஸ் வந்ததுதான் கேட்கணும் How much was your stress before and how much is it now? Yeah, it's now 2%. 7. Anyone else who found the difference? Anyone? How was your emotional status? 10 to 10. Yeah, but after doing this, now 10 to 10. But are you worried or overwhelmed about the stress when you're thinking now? The same thing only I'm having. Okay, so you didn't find any change. Anyone else who found a change? So only 2 people felt it. All right. So these are the 3 exercises you can take home today. Yes, thank you so much. Now I'll be doing few demonstrations. So it would be, because pain is subjective and it can be felt in the moment. Anyone who is having any recent pains, they can come. It's like one-on-one demo. Anyone who is having pains anywhere, headache, knee pain.
பிசிக்கலா இப்ப மெயினா இருக்கு ரீசெண்ட் ஒரு உருவாக்கம் மெயினா இருக்கு உடம்புல ஏதாவது வலி இருக்கு அந்த மாதிரி எஸ் யாரும் எதுவுமே இல்லை இருக்கா வாங்க வாங்க anyone Anyone? Please give him a round of applause. Yes, sir. Please tell me about your pain. On the neck, on the spine, right? How much is the pain? Yes, little. 0 to 10? Yes. How much? Yes. Not 0. 10. It's 10 on 10. So, what is that you are unable to do because of that pain? Are you unable to? Yeah, but what is that you are able to do functionally? Sometimes when I do something, I can't see. It's stiff. Yes. It's very stiff, right? So I'll be touching over you here and doing some massage, okay? And I'll be muscle testing you. So when I say hold, don't let me push, okay? Hold. Don't let me push. Hold. You're able to hold it, right? Now I'm touching the pain side. Hold. You're unable to hold. Did you see? The hand is going down. Are you able to see it? See, first hold. It's holding. Yes. Hold. Yes. It's going. Now, hold. Hold. Is it holding? Hold. It's holding. Hold. 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 So now, any difference you are feeling? Yes. Please. You came here, you say it's feeling the pain. We are doing this exercise, I just feel relaxed. How much is the pain now? Yeah. Maybe 5. 5. So from 10 to 5, 50% improvement in less than 1 minute. Yes. Thank you. Anyone else? Any pains? Knee pain, ankle pain, muscle spasms? ஸோ அவங்க வரும்போது அவங்க பெயினோட இது பார்த்து இருந்தது இப்போ எதுவுமே பெயின் அது வந்து ஃபைவா மாறி 50% கம்மி வேற யாருக்காவது இருக்கா எஸ் எஸ் Please come, please come. Your name, ma'am? So what is your problem? I fell down from bike, so I have a pain in this side. Shoulder pain. Yes. How much is the pain? 9%. 9. So you I are can't having be able to touch the back. back. I'll be testing this hand because this is painful, right? Just put your hand this way. Okay. Hold. Don't let me push. Hold. 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 ஸோ இதுதான் மசில் டெஸ்ட் ஆக்சுவலாக அந்த மொடாலிட்டிஸ்ல இருக்கு இல்லையா எந்த மசில்ஸ் எனர்ஜி ப்ராப்பரா போகுதுன்னு அந்த மாதிரி இந்த மசில் டெஸ்ட் இந்த மசில் டெஸ்ட் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை இண்டிகேட் பண்ணும் அந்த பெயின் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இண்டிகேட் பண்ணும் Sorry. So only is it the restriction to the back or up or down? No, okay. It's the back. Here, right? Yes. Hold. 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 And relax. One more time.
hold, hold, hold. Now, can you try touching the back? How much is the pain now? 7. From 9 to 7, if you are able to move your hand back. Thank you. Anyone? So recent things from the modern techniques. Where I was it, free of understanding. Here again, I was to scratch up. And it not only helps your physical pain because we already learned that 3 dimensions. Yes, ma'am. What is your name? Shahida. So what is your problem? The elbow pain. The bone. So how much is the pain on a scale of 0 to 10? Something. 6 or 7. So in the techniques, this category, the students have to support. So teachers number given So I'll be muscle testing on this hand because this is painful, right? So put your hand this way, this one in the air. Put this one this way. Now I'll push down. Don't let me push. Hold. Is it holding? Can you remove this? This part, right? Hold. This bone. Hold. 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 Relax for some time. Hold. Hold. Relax. Hold. 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 How much is the pain? Can you see the difference? So you didn't feel any difference. Is it both pain? Yeah, it's more pain. You need to be open to it. Okay. 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 So she didn't feel any difference. Anyone? So listen, being very chronic pain after the full results. Question and answers. Any questions that they have? Yeah, because no one is ready to say this question. When I was with them, one. Okay. Excuse me. Is there any time for the headache? Because our students they want to leave the school even for a headache also. So again, we can't say that this technique is for headache because every person is different. They are going through different emotional stress. You can try the ESR, which we did, right? The emotional stress, because we need to assess what the child is going through. So, like in other modalities for head pain, this is the thing, or for back pain, these are the tips. This doesn't work that way. It's holistic. We completely analyze the client, what his problem, what his emotions, what is he going through.
So depending on that, we do. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எமோஷனல் ஸ்கோர் டெக்னிக் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி லிசனிங் ஒரு டெக்னிக் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க பர்டிகுலர்லி இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்றது. Yes. Yeah. So you know you have a sleep disease. How much of it? Not for me. This was general. In general. Because of that, sleep is not proper. For that, the headache is coming. Sometimes like my head. Sometimes the friend is headache. You can hold these points. Yeah. When you have headache, or think of the headache and hold this point. Or if you have any other pain, suppose it's the elbow pain for her, she can hold her elbow at the same time she can hold her forehead. Hold her and not hold her. Forehead. ஆக்சுவலா இது ஒரு டெக்னிக்ஸ் ப்ராப்பரா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கத்துக்கிட்டா கிளியரா புரியும். So these all are simple, it's just within 1 minute, half minute. But if you do a complete balance or a complete program, then you can see with completely profound results. So மேம் சொன்னாங்க கோடிங் ஜஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பர்டிகுலர் கேர் அகாடமி கேர் சொல்யூஷன்ஸ் சைல்டு ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த கோடிங் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர்டிஸ்டிக் கிட்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா வரும். நிறைய நாள் கிடையாது வித்தின் எ மந்த் 4 செஷன்ஸ். ஸோ வி மே ஹேவ் தட். ஸோ ஆக்சுவலி இது ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தரமாட்டாங்க. ஆனால் ரஷ்யா அவங்க அவ்வளோ பண்ணதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோ டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்காக Yeah, it's an audio, video and audio. Yes. It's not a video. PowerPoint switch. Okay, then I have another one in my computer. Yes, switch. Can I connect my laptop? Yes. without questions இதுக்கு முன்னாடி பிஹேவியர் அனலைசிஸ் ஸ்டோரிஸ் பாத்தீங்க இதுக்கு ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா Yes. any questions No, not at all. question for you Yes. So, the question is how to have the children to be of parents. Okay, it's a big challenge. But how we plan our lesson is what is matter. Lesson வந்துட்டு எப்படி பிளான் பண்ண அப்படியே சொன்னேன் இல்லையா பசங்களுடைய what do you say concentration level is between 2 to 4 minutes. So நான் பாட்டு 40 நிமிஷம் பேசினா கண்டிப்பா பசங்க நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க. Lesson plan எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றேன். Just ஒரு abstract சொல்றேன். You have 40 minutes in hand. உள்ள போறவங்க first ஒரு starter மாதிரி பண்ணணும். Okay. I take example the same solar system.
இன்னைக்கு நான் லெசன் சோலார் சிஸ்டம் சொல்லி தரேன். ஸ்டார்டர் என்ன செய்வேன்? Either I can play a 2 minutes video or a 30 minutes video. இல்லையா ஒரு என்ன பண்ணலாம், ஒரு quiz. இது வரைக்கும் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சது, அவருக்கு ஒரு சின்ன quiz மாதிரி ஒரு 4 கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். இல்லையா ஒரு ஸ்டோரி ஆன் தட், அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு just for 2 minutes பண்ணணும் based on that starter. அத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போன உடனே லெசன் வேற வேற எழுத கூடாது. என்ன இது ஸ்டார்டர் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பசங்களுக்கு லெசன் டாபிக் என்னன்றது ரைட் பண்ணணும். பசங்ககிட்ட கேட்கணும், இப்ப நம்ம எதை பத்தி பேசணும், எது பார்த்தீங்க, அதை பேஸ் பண்ணி they should give the answer. You should try to answer or you can put it on the board. So starter ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் you can now tell that we will learn about say the sun or the stars. Stars சொன்னா இங்க இருக்கிற பசங்க அதெல்லாம் இப்படிதான் ரஜினிகாந்த் ரிலீஸ் ஆயிட்டா அதான் சொல்லுவோம். But we have to guide them to tell star what is in the sky, the celestial objects, what is available. After 2 minutes explanation கொடுக்கலாம். After 2 minutes, what you should do is you should stop there. Stop பண்ணிட்டு நீங்க என்ன செய்யணும், based on what you thought. In the 2 minutes you can speak about star is made up of hot burning gases. It has hydrogen, it has helium. These gases are isolated. Stop பண்ணிட்டு அப்புறமா helium number use பண்றோம், எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். You should start asking questions. Then you should say அதுல burn ஆகிற helium நம்ம என்ன செய்யறோம், gas cylinders போடுறோம், அது burn ஆகாது. அப்ப என்ன செய்யறீங்க, connecting to real life. அவனுக்கு கேஸ் பெலூன் நல்லா தெரியும், கேஸ் பெலூனுக்கு ரெகுலர் ஏர் உள்ள போடுறதுலயும் நல்லா தெரியும், எதுக்கு அந்த கேஸை யூஸ் பண்றாங்க. So what is happening, you are making them think why there is a different material used into that to make it go higher. Why is it lighter? So you are connecting it to some other line. இந்த மாதிரி பண்ண பிறகு you are taking it around the particular gaseous state of the different gases available in the burning star. Next என்ன பண்ணணும், அந்த ஸ்டாரை சுத்தி ஏதோ சுத்துறதெல்லாம் என்ன, planets or satellites, அதை பத்தி பேசணும். While speaking about this, you should ask questions on there are natural satellites, there are artificial satellites. What are artificial satellites? Why do we launch artificial satellites? In the way, what you are doing, one lesson order, you are connecting multiple things to make the child feel interested in the lesson. But your core concept is teaching what? Stars. And the core concept is learning outcome of what the first day. Today's what objective is to learn about stars. Objective board இருக்கு, பையனுக்கு தெரியுது, நீங்க இதெல்லாம் பேசுறீங்க, satellites பத்தி பேசுறீங்க. அப்புறம் என்ன பேசலாம், when the satellite goes very close to the sun, what happens? Will it survive? If it doesn't survive, why it doesn't survive? So you are asking a question for which is to find the logic behind it. அப்ப என்ன பண்ணலாம், he has to understand why it does it. If it goes, what happens? The heat of the sun melts the material that is available in the sunlight. So what happens? The sun also has heat. Right? In the way, what you are doing is you are not just talking about one object, you are connecting multiple things. So what is happening? He is not talking what he is not learning what's only in the book. He is learning something around it, which is making him interested. Because on satellite video, எந்த ஏஜென்சி சேட்டலைட் லான்ச் பண்றதுன்னு தெரியும், அது எப்படி வந்துச்சு தெரியும் இல்லைங்களா பசங்களுக்கு. ஏன்னா இப்ப அதுதான் நிறைய ஆன்லைன் போனீங்கன்னா சோசியல் மீடியால நமக்கு ஏகப்பட்டது இருக்கு. Used for the country's benefits or not, அந்த மாதிரி அசஸ்மெண்ட்ஸ் கூட நடக்குது. So என்ன ஆகுது, is getting connected to real life situation along with this learning. So பையனா வரும்போது என்ன செய்யணும், இந்த பை பண்ணும்போது you should have some work happening after 10-15 minutes of this work. 10 minutes you should make them write what he has understood. 2 sentences.
about what he has understood in two sentences or as a group. இல்ல ஒரு குரூப்பை கூப்பிட்டு நீ தான் ஸ்டார், நீ தான் அந்த ஸ்டார், உன்னை சுத்தி என்னென்ன இருக்கு, try to depict it. What you will do, what are you having, what is the planet having, what is the satellite having. So what is happening? A role play is happening. 10 minutes they are speaking about what they have learned. Later, you can conclude the lesson by asking questions on what. A teacher can speak for 10 minutes in bits and pieces between a lesson of 40 minutes. Simple. Serial பார்க்கலாம், அரை மணி நேரம் ஒரு சீரியல், அரை மணி நேரம் சீரியல் போடுதா இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 நிமிஷமா 4 நிமிஷமா, அப்புறம் ஒரு 3 நிமிஷம் பிரேக், அப்புறம் 5 நிமிஷம், அப்புறம் 2 நிமிஷம் பிரேக். What if we copy into this? If we copy this one into this, maybe with your laptop. No child will Why is learn it not this. opening? So this will try to trigger the child to get connected. You as a teacher should find strategies. What best I can do? சின்ன கிளாஸ்க்கு பேப்பர் கட்டிங் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம், கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ்க்கு ரோல் பிளே கொடுக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ்க்கு அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி போட்டு ஒரு முன்னாடியே ப்ரீ லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி சொல்லி நாளைக்கு நம்ம சில விஷயங்கள் படிக்க போறோம். இதுக்கான இந்த சாட்டலைட்ஸ் பத்தி படிச்சுவாங்க. டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் planets, between Earth and Mars எவ்வளவு தூரம் இருக்கு. இங்க வந்து சப்போஸ் asteroids வந்து விழுந்தாக்கா என்ன ஆகுதுன்னா impact. So when we are learning about all of this, you are triggering their interest towards the land, right? When you do all of these activities, I'm sure it will happen in a well-designed manner. It's called as, I will tell you the processes of a lesson plan. நம்ம கீழே படிச்சு போட்டு lesson plan எக்ஸிட் எழுதாதீங்க, அதுக்கெல்லாம் யூசிங்கே கிடையாது. First you should have a starter activity, then a presentation for 3 minutes maximum, then you have a guided activity. But that was based on what your thoughts children are asked to come and present or speak about it. Guided activities for them. Otherwise, 10 minutes, tell me the teacher speaks about the lesson for 3 minutes to 5 minutes. After that, again an independent activity. என்னாச்சு, முதல்ல டீச்சர் பேசினாங்க, அப்புறம் ஒரு கேப்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து டீச்சர் பேசினாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டர் வச்சாங்க, எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அசெம்பிள் பண்றாங்களே ஒரே இண்டிபெண்டன்ட் ஆக்டிவிட்டி. இந்த 30 நிமிஷத்தை என்ன படிச்சேன், 3 minutes கொடுக்குறேன். Based on that activity, have a small recapitulation by the end of the period. You should not treat every number இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றேன், அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 40 நிமிஷம் முடிச்சு முடியல, I will continue on this tomorrow, போட்டு போனோம் இல்ல, அதனால வேற இப்ப அப்படி பண்ணீங்கன்னா முடியாது. Every lesson what you start you should complete and then leave the class. Plan it in units, don't plan it ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்கன்னா 5 நாளைக்கு போகும் இல்லையா, 5 நாளைக்கு சேர்ந்து தான் ஒரு லெசன் பிளான் எடுக்கிறோம். But don't have your classes planned like that. Plan your classes as units. இன்னைக்கு இந்த லெசன்ல சோலார் சிஸ்டம்னா வெறும் ஸ்டார் நடக்கும் 40 minutes கட்டி கொடுக்க போறேன், அதே மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க. Only then you can have the children with you and they will also have the satisfaction by end of the year and learn so much. So that is how you can do that. Thank you. Any other doubts? Yes, sir. I was referring to ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுடைய பேட்டர்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அப்படிதான் அவங்களுடைய கேள்வி. ஸோ 20 years back பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய எண்ணிக்கையும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. அந்த ஸ்டேஜில் ஒவ்வொரு குழந்தையும் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சு, அந்த குழந்தைகளுடைய பேக்ரவுண்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் அந்த குழந்தையும் அவங்களுடைய சுயம் சார்ந்த விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு வேண்டிய அறிவாங்க. பட் இன்னைக்கு சினாரியோ ஒரு ஸ்கூல்ல 2000 மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க,
அந்த 2000 மாணவர்களை பற்றி ஒரு பிரின்சிபல், ஒரு பிரின்சிபல் இந்த 2000 மாணவர்களை பற்றி டேட்டாவை எடுத்துக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Humanly possible. அது எப்படி பண்ணணும்? Decentralize பண்ணணும். Number 1. Number 2. அந்த காலத்துல கேட்கணும்னா கூட பசங்க உங்களுக்கு கேட்கறாங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்க பசங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. எப்படி பண்ணலாம்? ஒரு ஸ்கூல்ல நார்மலி என்ன பண்ணுவோம்? போர்டு சப்மிட் பண்ணும்போது 1:25 அந்த ரேஷியோ எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஒரு டீச்சருக்கு 25 பசங்க கணக்குல தான் பிரின்சிபல் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை. உங்க ஸ்கூல்ல 2000 means equally you will be having so many teachers. Divide பண்ணணும். ஒரு டீச்சருக்கு எவ்வளவு குவாலிட்டி பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணுங்க. கிளாஸ் டீச்சருக்கு ஒரு இடத்துல 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. டீச்சருக்கு 25 கூட மீதி 10 ஒரு சப்ஜெக்ட் டீச்சருக்கு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So, but other than you have to guide the teachers to create that interest. Interest normally physical education teachers physical education teachers teachers have to be motivated to learn this. Otherwise, it's a very tough task. But as a principal, we have to run this into the system. எங்க ஸ்கூல்ல ஒரு பாலிசி பண்றேன். அதை நான் சொல்றேன், ஷேர் பண்றேன். Adoption policy. எனக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் I talking about 2014 வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்தாங்க. நான் ஜாயின் பண்ணும்போது 1700 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் விடும்போது 6,500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். How will I know all the children? It's possible. So example, adoption policy. அது என்னது? ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நம்ம ஒரு 20 days 20 daysல கிளாஸ் டீச்சருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் தேவை. இவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி பிள்ளைகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அடாப்ஷன் பாலிசி என்ன டீச்சர்ஸ் கம்ப்ளீட் கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு 2 or 3 children இனிஷியலி நானே கொடுத்துருவேன். அவங்க ஜாப் என்ன? ஸ்கூலுக்குள்ள நீ பிரேக் டைம்ல போவாங்க. போயிட்டு ஏதாவது பிரச்சனை லெசன்ல சப்போர்ட் வேணுமா? இனிஷியலி they will not ask about personal things. They speak about how I can support the child inside the school. Later என்ன பண்ணுவாங்க? கொஞ்சமா பையனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த பிடிஎம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லணும். மீட் பண்ணி மேடம் நான் ஸ்கூலுக்குள்ள சப்போர்ட் பண்றேன். ஸ்கூலுக்கு ஏதாவது நீங்க என்ன பண்ணான்னு சொல்லுங்க. I will believe it. You gave me such a good result. Most of the children who needed support could be addressed. These were small initiatives, and then I made a format template which we started filling it up and maintain it as a record. So there are multiple ways how we can do it. Distribution of work is very important. Any other doubts? Yes, so just adding on to what you said about Summit-2025, where you have 500 students in the school collaborative areas on the average of things. Every teacher will maintain an anecdotal record. Anecdotal record maintain பண்ணுவாங்க. அதுல ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு என்கரேஜ்மென்ட் கொடுத்து அது ஒரு புக் தான் பண்ணுவாங்க. அந்த புக் அந்த கிளாஸ் எந்த குழந்தைங்க பாசிட்டிவா இருக்கட்டும், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் அந்த உடனே நோட் பண்ணி டேட்டோட நோட் பண்ணி சைன் பண்ணிடுவோம். இதை வந்து சப்பார்டினேட்ஸ் இருக்கும். It can be coordinators, activities, or mentors, department mentors, coordinators. அவங்க கிட்ட வந்து every week வந்து நாங்க அதை கோது பண்ணுவோம். அது கோது பண்ணி எங்க லெவல்ஸ் வந்து எழுதுவோம். மீன்ஸ் லைக் how to follow this time. இப்போ அந்த குழந்தையோட ஃபீஸ் பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு சப்போர்ட் என்ன இருக்கோ அது எழுதி நாங்கள் சைன் பண்ணுவோம். Then it goes back to the teacher. So we can support the teacher and the குழந்தையோட கமெண்ட்ஸ் பார்த்து அந்த விதமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் what is being suggested. அதை வந்து கிளாஸ் ரூம் செட்டில் அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை படிச்சு பார்த்து ப்ராக்ரஸ் இருக்கு அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பீரியாடிக்கா வந்து it comes together. So we need to have subordinates for this. Principal on the whole if you want to. இப்போ இது ரெண்டு ஃபில்டர் ஆகி வர விஷயங்கள்
அந்த குழந்தைங்க நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஏன்னா அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டெக்ஸ் அதை நோட் பண்ணி நம்ம நோட்டீஸ் கொண்டு வருவாங்க. அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல அந்த சபார்டினேட் பேசுவாங்க. அந்த மென்டார் வந்து ஸ்பீக் டு த பேரண்ட் அட்ரஸ் அதை எப்படி பேசணும்னு நம்ம ரெட் பண்ணுவோம். அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல higher authority and later which are correspondent. இந்த மாதிரி செய்யும்போது சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ்லயே வந்து உங்களால விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ண முடியும். And incorporating these things, the EFH and the range, in your range groups எல்லாருமே நம்ம வந்து அதை சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். After assembly, just ஒரு 5 to 10 minutes வந்து range activities பண்ணுவாங்க. This will help a lot. Maybe உங்களுக்கு 100% அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். but கண்டிப்பா அந்த reduction of percentage. செகண்ட் கொஸ்டின் குழந்தைங்க நீங்க பேசுறதுல பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து குழந்தைங்க வந்து வீட்டுல காரணம் இருந்தாங்க அவங்களுடைய சுயத்தை வந்து ரீஃபர்ஸ் எடுத்து அவங்க ரொம்ப டைம் அப்படிங்கும்போது அதுல வந்து நம்மளால ரிசல்ட் எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத Today நம்ம அதெல்லாம் பேசணும் ஆரம்பத்துல. இன்னைக்கு குழந்தைங்க ஓபன் அப் பண்றதே கிடையாது. ஓபன் அப் பண்றதுக்கு டாக்டிக்ஸ் அங்கதான் இந்த வெல்னஸ். இது ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு தெரியல மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் பத்தி. I think I just hold it. Is it okay? Yeah. See, schools எப்படி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ்ல வெல்னஸ் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. Wellness teachers there is a need. இப்போ வந்து இது mandate. இது தயவு செஞ்சு இந்த what do you say state development policy, the national education policy or the state education policy போட்டுருக்காங்கல்ல, அதுல பாருங்க அதுல இருக்கு wellness. அதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்றோம், மனநல டீச்சர்ஸ். அந்த whatever, I'm so sorry, நான் தமிழ் தாய்மொழி ஆனா படிக்கல தமிழ், அதனால சில வேர்ட்ஸ் எனக்கு வராது, அதனால கஷ்டம். சோ அந்த டீச்சர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணி ஆகணும்ன்ற ஒரு ரூல் இருக்குது. ஏன்னாக்கா பிஎட் படிச்சவங்களுக்கு நம்ம அதை பத்தி நிறைய படிக்கல. அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்பெசிபிக்கா இப்ப அவங்க பேசுன மாதிரி அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வருவாங்க. நம்ம என்ன செய்யணும், அவங்களை அப்ரோச் பண்ணணும். இந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த பசங்களை அவங்களை அப்ரோச் பண்ணி இதுக்கான ஒரு ரெமெடி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. கிளாஸ் டீச்சர், the wellness teacher should sit with the child to understand why. அதுல நிறைய பேக்ரவுண்ட் இருக்கும். இது இருக்கு, அந்த சைலண்டா பசங்க பேச மாட்டேங்கிறாங்க, நிறைய பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. இதுதானே நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்றது வெல்னஸ் டீச்சர்ஸோட சப்போர்ட்டால தான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க சொன்ன மாதிரி அனெக்டாட்டல்ல எல்லாத்தையும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதுக்கான ரெமெடிஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல வழிகள் பண்ணி ஆகணும். அப்படி பண்ணாதான் அதுக்கு ரெமெடி. I don't say 100% you will get. You can minimize. That's all. Okay? Yeah. நீங்க சொல்றது பசங்க ஓபன் போவாங்க, பசங்க சொல்ல மாட்டாங்க, அதுதான் நம்ம இந்த உடலை செட் பண்றோம். இனிமேல் போட்டு ஏன்னா பசங்க வந்து இந்த டெக்னிக்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து கன்சென்ட் எதுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்ல தெரியும். பசங்களுக்கே வளர்த்து சில விஷயங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க பசங்க, இல்லையா, சொல்ல வேண்டாம். அந்த டெக்னிக்ஸ் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுற ரீசனே இருக்காங்க. I'll give an example. See, எங்க ஸ்கூல்ல வந்துட்டு ஒரு பையன் இருக்கான். He will not socialize. யாரும் கூட பேச மாட்டான் கிளாஸ்ல. எல்லாம் அவன் பாட்டுக்கு தனியா இருப்பான். எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இல்ல. ஸ்கூலுக்கு தினம் வருவான், அவன் பாட்டுக்கு உட்காருவான், கிளாஸ்ல நடக்கிறத கேட்பான், அவன் பாட்டுக்கு எழுவான், அவன் பாட்டுக்கு போவான். இதை ஒரு வாரம் பார்த்த பிறகு எங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு. எதனால இவன் யாருக்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறான், இவனுக்கு புரியலையா, இல்ல இவனுக்கு வேற எதுவும் ட்ரபிள் இருக்கான்னு we started investigating. இன்வெஸ்டிகேஷன்ல என்ன தெரிஞ்சுன்னா, he is excellent in this information. அவனுக்கு எல்லாமே டீச்சர் சொல்றதை விட ஒரு லெவல் அதிகமாவே தெரியுது. அவனுக்கு என்னன்னாக்கா அவனுடைய லெவலுக்கு எந்த பசங்கள்கிட்டே அவனால இன்டராக்ட் பண்ண முடியல. ஒரு காமன் மேன், இப்போ எப்படின்னா ரொம்ப அதிகமா படிச்சவங்களுக்கு ஒரு காமன் மேன் கிட்ட பேசும்போது விஷயம் இருக்காது, அந்த விஷயம் பேசுறதுக்கு அவங்க கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ இருக்கிறான் கிளாஸ்ல.
அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். இதை எப்படி ரெமெடி பண்றது? வெல்னஸ் டீச்சருக்கு போனோம், போயிட்டு இதை பத்தி பேசணும். அவங்க கூட உட்காந்து பார்த்தாங்க. என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னாக்க, அவன் ஃப்ரீ டைம்ல வெறும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் போடுவான், வெறும் ஃபார்முலாஸ் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவான். அவனுக்கு மேத் வந்துட்டு till 12th level, even engineering level, he is able to do in 8th standard. So what I did is I put him with the university professor now. He gives some sums for it. He will work out related to the concept given in the class. So what is happening? He finds it interesting. அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத காரணம் தான் நம்பர் 1, he was not interacting. Then what we did is, அவன் பேசுறதை கேட்கும் போது டீச்சர்ஸ்க்கு சில டைம் புரியாது, ஏன்னா அவன் ஹையஸ்ட் லெவல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவான். ஸோ we trained the teachers. அவன் என்ன பேசினாலும் காது கொடுத்து கேளுங்க, புரியல நோட் பண்ணிக்கங்க, காது கொடுத்து கேளுங்க. கேட்ட பிறகு அவனை கூப்பிட்டு தனியா அதுக்கப்புறம் நாங்க பேசுவோம், நீ இன்னைக்கு சொன்ன இதெல்லாம் இது எங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட. ஸோ வாட் ஹேப்பன், அவனுக்கு இப்ப என்ன புரியுதுனாக்க, நான் சொல்றத கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்கிறாங்க. I'm giving you one example. So these are kind of examples. There are children of different varieties. So we have to identify what is the condition first to find the remedy. Yeah, thank you. Any other doubts? Most of us simple solution. So government will get to Yes, I know that. I'm coming to that point. Lesson plan வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துக்கிறது எதுக்குனாக்கா, யூனிஃபார்மிட்டி அக்ராஸ் த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கலாம். பட் கேன் வி டூ சம் ஸ்மால் ஒர்க் இன்சைட் த No, I'm telling about B.Ed lesson plan. B.Ed-ல கொடுத்த lesson plan. நான் இந்த lesson plan பத்தியே பேசல, நான் சொன்னது B.Ed-ல படிச்ச lesson plan. ஏன்னா அது இப்போ வேலைக்கு ஆகுது. இப்போ இருக்கிறது இதுலயே நம்ம டியூன் பண்ணி எழுதலாம் இல்லைங்களா, அதுதான். Thank you, sir. Thank you. Any other doubts, teachers? Sorry. They are not answering. Oh, I see. Okay, I'm so sorry. But principals, we were also teachers at some time, right? Teacher is the first tag we wore. After that only we have become principals, right? Because I am a principal's trainer, I call all my principals as my teachers, because we are all still, we should not lose the tag of a teacher, right? So anyways, henceforth I will use as principals. Yes. In all the private schools, all the parents are expecting more marks from their daughter or son. So that all the correspondents are asked us to separate the students based on their academic performance. Shall we do that? Well, it again depends. How much class, how many students? Technically speaking, you're triggering some trouble in the emotional well-being of children. Okay? ஏன்னாக்கா நீங்க பிரிக்கும் போது என்ன ஆகும்னாக்கா, என்னையே அந்த கிளாஸ்ல போடல, நானும் நல்லா படிப்பேன், நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, நீங்க இந்த மார்க் எடுத்து நான் இந்த கிளாஸ்ல போடுறேன். The reason is the parents, ma'am, because they respect more mark. All the parents have one-on-one discussion. Ask them, எதனால நீங்க வந்து எங்களை ஃபோர்ஸ் பண்றீங்க? Do you work for parents? Do you work for parents? யாருக்காக ஒர்க் பண்றீங்க? They debate the same question only. Toppers and students like this. So they listen to what you say. Totally toppers. See, please read. Correct. Let me tell you again, read the state policy, okay? It is going from conceptual content learning to conceptual learning. இல்லைங்களா? Concept learning தான் என்ன? பசங்களுக்கு கான்செப்டை புரிய வைக்கணும், not only the content. When you go for conceptual learning, automatically every child will be able to do something with the concept. Content தான் மார்க் கொடுக்கிறது இல்லைங்களா? இது வந்து எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அது வந்து ஸ்டூடண்ட் பத்தி not all நீங்க சொன்னா பாசிட்டிவா ஸ்டூடண்ட்ஸ் போயிடலாம், ஆனா பிராக்டிகலா இது கொஞ்சம் நீங்க ஒரு பிளான் சொல்லிருக்கீங்க, அது ஒரு காம்படிஷன் தான் போயிடும். சோலர் ஸ்டேஜ்ல சொல்லுங்க, மேக்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா முடியும், கண்டிப்பா முடியும். ஃபிராக்ஷன் எடுத்துக்கங்க, நானே கொடுக்குற உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள், ஃபிராக்ஷன் எடுங்க.
fraction எடுத்தீங்கன்னா ஏன் பண்ண முடியாது? ஆரம்பத்துல நீங்க என்ன செய்யலாம்? ஒரு you can speak about taking one cake and dividing it between 3 children, right? என்ன ஒரு கேக் எடுத்து எப்படி டிவைட் பண்ணி ஒரு அம்மா ஒரு பசங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லலாம். You starter is over. Then the teacher will tell this is what we are having. But நீங்க fraction work பண்ணி test of divisibility முடிச்சிருப்பீங்க, identification of numerator denominator முடிச்சிருப்பீங்க. So நீங்க varieties of fraction different varieties of நீங்க material கொண்டு வரலாம், இல்ல land forms கொண்டு வரலாம். So you're connecting with real life. Definitely every lesson you can find a way. It's in the hands of the teachers how creative. Bloom's taxonomy பாத்துக்கிட்டீங்களா சார்? அதுல கடைசில என்ன வருது? Teacher should be creative னு வருது. Only if the teacher has creativity they can put in all of this into the lesson, right? Yeah. So how many of us know there's something called acrylic planner? Yes, everybody of us do have. Number of teaching days and the working days will be calculated and you distribute the lessons accordingly depending on your events at school. Otherwise, editor working days மட்டும் நம்ம வந்து calculate பண்ணி teaching days convert பண்ணி பண்ணுவோம் இல்லையா? அது பண்ணும்போது I think we will be able to get a solution for that. Next session is for that only. Thank you so much. Any other questions? Thank you so much. Thank you. Speaker or laptop correct பண்ணுங்க. அந்த ஸ்டிக் கொடுத்தாங்க, ஒரு எனர்ஜி ஸ்டிக். அந்த எனர்ஜி ஸ்டிக் கொடுத்தாங்க இல்லையா, யார்கிட்ட இருக்கு? हमारे ஓகே, செக் பண்ணீங்க எல்லாரும்? ஏதாவது புரிஞ்சுதா? யாராவது டவுட் இருக்கா? இல்ல டவுட் சொல்லுங்க. ஓகே, அதோட பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அது ஒர்க் ஆகும். கரெக்ட், சூப்பர். நீங்க அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதா? ஏன்னா நம்மள்ட்ட கனெக்ஷன் இல்லை, சர்க்யூட் ஃபார்ம் ஆகல. இப்போ சர்க்யூட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இதுதான் எனர்ஜி சொல்லணும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எனர்ஜி சொல்லணும். நம்ம ஒரு வெறும் வயரை வச்சா அது ஒர்க் ஆகும். ஒரு வயர் வச்சா ஒர்க் ஆகும். வயர் வச்சா அந்த வயர் நமக்குள்ள எங்க இருக்கு? சார் our body has energy, and the energy பத்தி நாங்க பேசினோம். That's what. அதாவது நம்ம பாடியில எனர்ஜி இருக்கு. அதாவது சின்ன எக்ஸாம்பிள் சார், டெட் பாடியில எனர்ஜி இருக்கு. இறந்த ஒரு மனிதரோட That body எனர்ஜி இருக்காங்க. எனர்ஜி பார்க்க முடியுமா? எனர்ஜி நீங்க எதை அதான் எனர்ஜி டெட் பாடியில எனர்ஜி இருக்கு. அப்படின்னா டெட் பாடியில வச்சா அது கனெக்ட் ஆகும். இந்த செல் எதுல கனெக்ட் ஆகும்? எது?
டெட் பாடியில இதை நம்ம அப்படி வச்சோம் அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு கையை எடுத்து கனெக்ட் பண்ணா இது கனெக்ஷன் நடக்கும். எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். என்ன சொல்ல வரீங்க சொல்லுங்க சார். What I'm saying is the simple physics. Just what I am saying here is just நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கங்க. இதை எதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொன்னா இது எனர்ஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்றது. அதாவது நம்ம உடம்புல எனர்ஜி இல்லையா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு காரணம். ஓகேவா? என்ன அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நாங்கள் பர்சன்டேஜ் பண்ணுவோம். அதாவது அந்த டெக்னிக்கல் பேசுவோம். இப்போ நீங்க வந்தா இல்லையா 10 சொன்னாங்க யாரும் ஒன்று சேர்ந்து 10 to 5 வந்து எப்படி வருது? இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பண்ணாம நான் வந்து இன்னொரு பர்சன்டேஜ் பண்ணுவேன். புரியுதுங்களா? இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பண்ணி அவருக்கு செக் பண்ணுவேன். எப்படி அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். It's nothing about physics. நீங்க சரி நான் சரி அது வரல. Thank you. சார் இது ஆரம் இருக்கலாம் நமக்கு எல்லாரும் அமைதியா இருக்குமா? அப்படி இல்லை சார், எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் எனர்ஜி இருக்கு சார். நீங்க simple solution. Start. Anyway, lunch and that's இல்ல இந்த பாத்துக்கலாம் இந்த ஒரு What a powerful perspective to look at now. Isn't it, Yama? Thank you, ma'am, for this thought-provoking talk. We request Mrs. Atiyana Shahi, Trustee of Asma Education Charitable Trust, to facilitate Madam Deepika. Thank you, ma'am. With such powerful insights still resonating, we now move introducing Little Wing Foundation, an initiative devoted to healing and empowering children affected by childhood abuse and trauma. Little Wing Foundation is an NGO for healing, empowering, restoring childhood. Little Wing Foundation is dedicated to eliminating the impact of abuse on children by offering a holistic healing, education, and empowerment. Their initiative is to provide a safe, supportive, and nurturing space where survivors can heal and thrive. Using NLP
neuro-linguistic programming therapy, they help children and adults recover without needing to relive from their trauma. Let's hear from them the importance and the need for it. We call upon the Mrs. Van Hamid Jera IISJ to share their impactful work under Little Wings Foundation initiative. இறையரும் ஈழைத்தமும் நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் இந்த வருத்தமாக இன்று கூறி தோங்குகிறேன். அதாவது நம்ம சித்தர்கள் மேம் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைக்குள்ளும் ஒரு ஆழமான கதை இருக்குன்னாங்க. அது அவ்வளவு பெரிய வார்த்தை, மிகவும் நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. அந்த வார்த்தையுடைய ஒரு மைய புள்ளி தான் நாங்க வந்து இப்போ உங்களுக்கு வரைக்கும் சொல்ல போறது. அதாவது நான் ஒரு ஆசிரியர், இன்டர்நேஷனல் இந்தியன் ஸ்கூல் ஜித்தா அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 15,000 குழந்தைகள் படிக்கிற ஒரு பள்ளி. ஒரு ஆசிரியராக நம்ம வந்து குழந்தைகளை புரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லும் போது உண்மையிலே அது நம்ம பெரிய விஷயமா பார்க்கணும். அதுக்காக ஒரு சமூகம் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளாத வரை இறைவன் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள நாடுவது இல்லை. அப்புறம் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பணியெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து செய்ய நாடுறோம். அதுக்காக தான் இங்க இணைந்து இருக்கிறோம். அதுல வந்து ஒரு ஆசிரியராக நான் என் குழந்தைகளை தொடர்பு கொள்ளும் போது நான் கண்டெடுத்த விஷயங்கள்ல என்னை பாதித்த செய்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குழந்தை அமைதியா இருக்கும், அப்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு ஒற்றக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தைய வந்து நான் பேசும்போதுதான் தெரிஞ்சது அந்த குழந்தை உடல் ரீதியாக உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்றது. அதாவது அபியூஸ் நிறைய இருக்கு, ரொம்ப அதிகமாக இப்ப வந்து பரவி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அபியூஸ் என்ன? செக்சுவல் அபியூஸ் தான். சோ இது வந்து இந்த வயது, இந்த காலம், இந்த சூழல், இந்த நாடு, இந்த மொழி சார்ந்து கிடையாது, எங்கும் பரவி ஒரு நோயாக பரவி கொண்டிருக்கிறது. அப்ப நம்ம குழந்தைகள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த பிரச்சனைகளுக்காக அந்த குழந்தை தாழ்ந்து போறா, படிக்காம இருக்கிறா, பிரச்சனை அமைதியா இருக்கிறா, இல்லைன்னா சொல்றது கேட்க மாட்டேங்கிறா அப்படிங்கிறதுல பல விஷயங்களை வந்து நம்ம கண்டெடுத்துருவோம், பல விஷயங்களை தீர்வு கண்டுருவோம். ஒருத்தவங்க கேட்டு மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிடும், நம்ம வந்து அவங்க சரி செஞ்சிடலாம். ஆனா அதே நேரத்துல இது வந்து மிக ஆழமான ஒரு வழி. இந்த ரோட்ல வந்து ஒரு விபத்து ஏற்படுது, ரத்தம் வழிய ஒரு உடல் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? உடனே அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் தேவை? ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வேணும். இமீடியட்டா அவங்க யாரு என்ன ஏது பார்க்க மாட்டோம், உடனே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் தீர்வுக்காக நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். ஆனா மனதிலும் ரத்தம் வடியும், மனதிலும் ரத்தம் வடியக்கூடிய ஒரு நிலை தான் நான் சொல்ற இந்த சிச்சுவேஷன். ஆனா அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்டு தேவை. அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்டுக்கான மருத்துவர்கள் எங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் நமக்கு புரியாத ஒரு கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷனா தான் இருக்குது. அப்போ இந்த மனதில் வடியும் ரத்தத்திற்கும் மருத்துவருக்கும் இடையான ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்த லிட்டில் விங் ஃபவுண்டேஷனோட ஒர்க். ஒரு ஆசிரியராக நான் பார்த்த குழந்தைகளுடைய வழியை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இறைவன் அருளால் உளவியல் சார்ந்த கல்வி கிடைத்தது. NLP டெக்னிக் சொல்லுவாங்க. அந்த NLP டெக்னிக் மூலமா மனதில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டர் சொன்னாங்க 95% வந்து ஆழ்மனம் தான் இயங்குது. ஆழ்மனத்தினுடைய செயல்கள் தான் நம்ம வந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது 4% தவிர. அப்ப அந்த ஆழ்மனம் எவ்வளவு பலமாக நலமாக இருக்கிறதோ அதை கொண்டு வாழ்க்கை நலம் பெறும். அப்ப அந்த ஆழ்மனத்தில் ரத்தம் வடிகிறது அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது அது எல்லாவற்றையும் கீழே தள்ளிவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த துயரத்துக்கு ஒரு ஆறுதலாக, அதுக்கான ஒரு தீர்வாக தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் இயங்கிட்டு இருக்குது. இதுல ஒரு 50 NLP கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ், சுப்ரீம் மாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. NLPங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து சரோஜினி அவங்க மேடம் செஞ்சு காமிச்ச மாதிரி ஒரு டெக்னிக் தான். அதை செய்தால் அவங்களுடைய ஆழ் மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துன்பம் நடந்து விட்டது, அது நம்மள என்ன செய்யும், முள்ள மாதிரி குந்திக்கிட்டே இருக்கும், திரும்ப திரும்ப நினைவு வரும், அது நம்மளை பாதிப்படைய செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப அந்த வழியிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு அதை நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த ஆழ்மனதில் போய் அதை நாம் அழித்து விட வேண்டும், மறைத்து விட வேண்டும், நகர்த்தி விட வேண்டும்.
இந்த செயலை செய்யறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த குழந்தை அந்த வழியில இருந்து நிவாரணம் பெறும். எப்படி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து ஒரு பெரிய விபத்துல இருந்து மீட்டு எடுத்துட்டு வரவும் அதே மாதிரி ஒரு மாற்றம் நிகழும். இந்த சூழல் ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டும்தானா? நிச்சயமா இல்ல, ஆணுக்கு இருக்கு. இரண்டு பாலினமும் இதுல பாதிப்படைகிறது. இதை நாங்க தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுக்காக உழைத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் நான் முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கிறது. இதுல பல தமிழ்நாடு முழுவதும் நாங்க இருக்கிறோம். எந்த இடத்துல எங்க இருந்தாலும் அதற்கான நபர்களை சந்திச்சு அந்த குழந்தைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். இது உங்களுடைய உதவி இல்லாம நடக்கிறது மிக சிரமம். என்னுடைய சூழலில் நான் ஒரு 10 குழந்தைகளை பார்க்கிறேன் என்றால் உங்களுடைய சூழலில் அதிகப்படியான எண்ணிக்கையை நீங்க கண்டெடுக்க முடியும். இதை எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒரு ஆசிரியராக நம்ம எப்படி பார்த்து தொடர்பு கொள்றோம்னு சொன்னாங்க இல்லையா? ஒரு ஆசிரியரை நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் நம்ம குழந்தைங்க விட்ட அந்த சப்ஜெக்ட் தான் நடத்திட்டே இருக்கணும் வருடம் முழுவதும் கிடையாது. கொஞ்சம் நம்ம வாழ்க்கை கலை, வாழ்க்கையை சார்ந்த தொடர்புகளுக்குள்ள கொண்டு போகணும். உண்மையிலே எல்லா சப்ஜெக்டையுமே வாழ்க்கையோட தொடர்பு படுத்தி நடத்தக்கூடிய ஆசிரியர்கள் தான் சிறந்த ஆளுமைன்னு நான் நம்புறேன். அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கும்போது ஒரு மாதத்துல ஒரு நேரம் ஒரு வகுப்பையாவது நாம வாழ்வியலோடு சேர்ந்து நம்ம எடுக்கணும். எடுக்கும்போது நம்ம அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அறம் சார்ந்த விஷயங்களை கற்று தரும் போது அந்த குழந்தையிடம் நம்ம சிறிய கதைகள், ஒரு இன்சிடென்ட், ஒரு சிச்சுவேஷனை பத்தி பேசலாம். அது ஆண் குழந்தைய பெண் குழந்தைய எந்த வகுப்பாக இருந்தாலும் ஒரு வாழ்க்கை சூழலில் இது போன்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம எவ்வளவோ படிக்கிறோம் இல்லையா? இதை பற்றிய ஒரு சூழலை, ஒரு குழந்தை இருந்தது, அந்த குழந்தைக்கு இப்படி ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது, அப்போ அது எப்படி அதை எதிர்கொண்டது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெதுவான நிகழ்வை ஒரு கதை போன்று நீங்க சொல்லும் போது ஒரு 40 குழந்தை உங்க முன்னாடி இருந்தாலும் அதில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை தன்னுடைய ஐ கான்டாக்ட முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் மெதுவா அதனுடைய முகம் பாவம் மொத்தமா மாறும். அதனுடைய நிலையை பொறுத்து அது அழக்கூடிய குழந்தையாக மாறிடும். நீங்க எளிதாக அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். கண்டுபிடிச்சோன்னா நீதான் என் ஆளான்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிடக்கூடாது. நோட் பண்ணிக்கணும். மெதுவா அந்த வகுப்புக்கு பிறகு அந்த குழந்தையிடம் மேடம் சொன்ன மாதிரி தனித்திருந்து நீங்க பேசி பாருங்க. அந்த குழந்தை தான் நமக்கு ஹீலிங் கொடுக்கக்கூடிய சூழல்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தை. இந்த குழந்தைகள் யாரும் கண்டெடுக்கவும் முடியாது, நம்மளை நோக்கியும் வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கு மருந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ் உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக நான் சுல்ஃபியா சிஸ்டர் கூப்பிடுறேன். அவங்க சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா அவங்களுக்கு புரியும். சந்தோஷமா ஆனந்தமா பட்டாம்பூச்சி மாதிரி அங்கேயும் ஓடி திரிஞ்சு அப்படியே சுத்திகரமான குழந்தை. படிப்புலையும் சரி விளையாட்டுலையும் சரி அந்த குழந்தை ரொம்ப ஆர்வம். எல்லா விஷயத்துலையுமே அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க. அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கையில நல்ல ஒரு கொடூரமான பேர் வீசுது. தன்னோட நெருங்கின உறவினர் உறவாலே அந்த குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாங்க. அந்த குழந்தையோட படிப்பு துறை மார்க் கம்மியா இருக்கு. மற்றவங்களோட பேசுறது கம்மி பண்ணிக்கிறா. அந்த குழந்தையோட மனநிலை எப்படி இருக்கு? அந்த குழந்தையோட மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இருக்கு? VAP, Visual, Auditory and Intellectual, Self-Esteem Loss. கண்ணாடி முன்னாடி நின்ற குழந்தை நம்ம பார்க்கும்போது கூட அவங்களுக்கு அவங்களோட நிஜமா இருக்கக்கூடிய அழகான தோற்றம் அவங்களுக்கு தெரியவில்லை.
அவங்க சிரிக்கப்பட்ட அந்த பிம்பத்தை தான் அவங்க பார்க்குறாங்க. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், என் மேலதான் தப்பு, நான் தூய்மை இல்லாதவன் அப்படின்னு தனக்கு தானே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபியர் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அவங்க கை பிடிச்சா கூட பயப்படுறாங்க. அவங்க பக்கத்துல யாராவது வந்தா கூட அதிக பழக்கத்துக்கும் ஆளாகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபிளாஷ்பேக் நடந்த சம்பவம் அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப அவங்களுக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கு. விஷுவலா அவங்க பார்த்தாங்க, நைட் தூக்கம் இல்லாம போகுது. அந்த வெட்ட சம்பவம் அவங்களுக்கு நடந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு கேட்ட அந்த சவுண்டு, அந்த ஸ்மெல் எல்லாமே அவங்களோட ஆங்கரில் ட்ரிகர் ஆகுது. ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளம், நம்பிக்கை இழந்து தனிமையாகிறாங்க, யார்கிட்டயுமே பேசாம போறாங்க. இதனால அவங்களுக்கு தற்கொலை எண்ணம் வருது, தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக்கிறாங்க, தற்கொலை முயற்சிக்கும் ஈடுபடுறாங்க. செல்ஃப் எஸ்டீம் கிளாப்ஸ், நான் தான் தவறு செஞ்சுட்டேன், என் மேலதான் எல்லா தப்புமே, இது நான் மட்டும்தான் காரணம் அப்படின்னு தன்னை ரொம்ப குற்றவாளி ஏற்றுக்கிறாங்க. 10-15 வருஷம் ஆகியுமே அவங்களால தீர முடியுதா, அதை கடக்க முடியுதா? இல்ல. நீண்ட கால விளைவா PTSD, போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர். கடந்த சம்பவம் அவங்களோட நிகழ் வாழ்க்கையில திரும்ப திரும்ப நடக்கிறது மாதிரியே உணர்றாங்க. நிஜ வாழ்க்கையில கூட அவங்களால எதுவுமே ஃபீல் பண்ண முடியாம போகுது. ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஆகுது, யாரையும் நம்ப முடியாத நிலைக்கு போறாங்க. அதை மறைச்சதுக்காக ட்ரக்ஸ் அடிக்ஷன் ஆகுறாங்க, ஆபாசமான வார்த்தைகளை பேசுறாங்க, கொச்சையா பேசுறாங்க, தன்னைத்தானே தவறான செயல்கள் மூலம் தவறான வழியில செயல்படுத்திக்கிறாங்க, வெளிக்காட்டுறாங்க. இது எங்கேயோ இருக்க ஏதோ ஒரு குழந்தைக்கு நடக்கிற விஷயமே கிடையாது. WHO ரிப்போர்ட் படி வந்து 5ல் 1 பெண் குழந்தைக்கும் 7ல் 1 ஆண் குழந்தைக்கும் நடந்துட்டே இருக்கு. இதுல இருந்து எப்படி வரலாம் அப்படிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷனோட பாருங்க. தேங்க்யூ. சொன்னது வந்து ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப குறைவான ஒரு இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து ஒரு 3 கேஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறேன். இதுல குழந்தைகள் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது இல்லை, இதை தாண்டி இருக்கும் இல்லையா. இது வந்து நான் ரொம்ப ஹைலைட் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 62 வயதுல ஒரு பெண், அவங்க பாதிப்படைஞ்சது வந்து நான் அனலைஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து பல முறை மூட் ஸ்விங் ஆகும். அதாவது உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக அவங்க தளர்ப்படையும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு அதிகமா ஏற்படும். இந்த பாதிப்பு ஏற்படும் போதெல்லாம் அவங்க வந்து நார்மல் லைஃப் வந்து ரொம்ப அப்நார்மல் லைஃப்க்கு தள்ளப்படுவாங்க. அவங்க கூட இருக்கிறவங்க அவங்களை சமாளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த சூழல் அவங்களுக்கு 62வது வயதுலாம் எனக்கு அந்த கேஸ் வந்துச்சு. அப்போ நான் கண்டெடுத்தது 14வது வயதுல அவங்களுக்கு வந்து இந்த பாதிப்பு ஏற்படுது. இப்போ அவங்களுக்கு 64 வயது. இந்த வருஷத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ ஏற்பட்டது அவங்களுக்கே தெரியாது. அவங்களுக்கு ட்ரக்ஸ் மூலமா மறக்கடிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டது. அப்போ அவங்கள வந்து சிச்சுவேஷனை வந்து அந்த ஃபேமிலிக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு 3 months ஆச்சு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ அந்த குடும்பம் என்ன செய்யல, அவங்க அந்த குழந்தைய நம்பல. அந்த குழந்தைய குடும்பம் ரொம்ப பெரிய டார்ச்சர் பண்ணிருக்கு. ஏன்னா அவங்க கிட்ட ஆன்சர் கிடையாது, அந்த குழந்தைகிட்ட ஆன்சர் கிடையாது. ஸோ அது தொடர்ந்து பாதிப்பு 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 அவங்களுடைய 50 வருடமாக அவங்க வந்து அதில் கஷ்டப்பட்டே இருந்தாங்க. ஒரு 10 நிமிடம் 15 நிமிடம் தெரப்பி தான் அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து நீங்க ஒரு பேரண்டிங் செஷன் நடத்தும் போதும் இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குது, அதுக்கான பாதிப்பு அவங்க மனசுல இருக்குதுன்னா அதை நிச்சயமா மீட் பண்ண முடியும். எந்த நிலையுமே அவங்க குற்றவாளிகள் கிடையாது, அவங்க எந்த நிலையுமே குற்றவாளி கிடையாது. தீர்வு இருக்குங்கிறத பதிவு செய்ய நீங்க பேசுங்க, உங்க நம்பரை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்கள்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்படி நிறைய பேரண்ட்ஸ் மூலமா எனக்கு கிடைச்சது. ஒரு பேரண்டிங் செஷன்ல நான் இதை பத்தி பேசுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு மதர் வந்து என்ன வந்து ரொம்ப அழுகையோட கண்ணீரோட வந்து என்னை சந்திச்சாங்க. என் பையன் வந்து திருமணம் ஆகிடுச்சு, இன்னும் அவன் வந்து என்னை வந்து பேசிக்கிறது இல்லை, எப்பவுமே எரிச்சலா என்கிட்ட குழம்புமாவே நடந்துக்கிட்டான். ஒரு நாள் உட்கார்ந்து பேசும்போது அவன் சொன்னது, நீங்க வந்து என்னை ரொம்ப கண்டிப்பா வளர்த்தீங்க, ஓவர் கண்ட்ரோலா வளர்த்தீங்க, டிசிப்ளின்ல வந்து கொஞ்சம் கூட குறையக்கூடாதுங்கிறதுல நீங்க வளர்த்தீங்க. ஆனா அதுதான் எனக்கு பாதிப்பையே தந்தது. உங்ககிட்ட வந்து கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக எனக்கு ரிட்டைன் பண்ணி என்னை அபியூஸ் பண்ணாங்க. அந்த அம்மா வந்து அந்த அபியூஸ் பண்ண பிரச்சனை தான் அவன் எவ்வளவு நல்லா வராது, அவனை பார்த்து வளரணும், அவனை பார்த்து பையன் சொல்லுவாங்க. அப்போ வெளியே எப்படி நடந்திருக்கான்னு பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை வந்து கடந்து வந்த ஒரு ஆணையை நம்ம வந்து சரி பண்ணிருக்கிறோம். அதே மாதிரி ரொம்ப சின்ன வயசுல நடந்த விஷயங்கள் அப்புறம் மறந்து போயிடும். டீனேஜ்ல தான் மிக கிராஷ் ஆகும்.
சடனா அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த பழைய மீன் வந்து அவங்க ரொம்ப அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த மாதிரியும் சுச்சுவேஷன் ஏற்படும். இந்த விஷயம் எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சீன் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஞாபகங்கள் வந்து அவங்களுக்கு உருவாயிடும். ஏன்னா மறந்த விஷயங்கள் உருவாகும். அந்த மாதிரி இதுலயும் பாதிப்பு அதிகமாக டீனேஜ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப கவனமா கவனிச்சு அதுக்கும் கியூர் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். கியூர் ஆகி குழந்தைங்க நல்ல நிலையில வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு சூழலை நான் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு திடமான பெண். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்சன் நான் நம்புறேன். இருந்தாலும் ஒரு திரைப்பட காட்சி கூட என்னால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி என்னால பார்க்க முடியாது. என்னால அந்த ஒரு சீனை பார்க்கவே முடியாது. ஒரு நடிப்பு தான், ஒரு நாடகம் தான், நல்லா தெரியும். இருந்தாலும் அதை என்னால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அப்படிங்கிறப்போ இது நிஜமாக நடக்கும்போது அது எவ்வளவு பெரிய வழிங்கிறத இருக்கிறவங்க உண்மையிலே இதை கூட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்க அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க, அதை உணர்வீங்க. அதற்கான தொடர்பு எண்ணை நாங்கள் கொடுத்துக்கிறோம். நீங்க தயவு செஞ்சு நீங்க தொடர்பு பண்ணலாம். இதோட ஹீலிங் வந்து நாங்க இதுல பெரிய NLP தெரபின்றது சைக்காலஜில மிகவும் ஹையஸ்ட் லெவல். இதுல ரொம்ப முக்கியமானது அவங்களுடைய எந்த டீட்டெயிலும் கேட்க மாட்டோம். அந்த குழந்தையிடம் எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் கேட்காமலேயே மிகவும் எளிய முறையில் அந்த குழந்தையின் மனதில் ஆழ்மனத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வழியை நாங்கள் துடைத்து விடுவோம். உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா அதுக்கப்புறம் உண்மையிலேயே அந்த குழந்தை இப்போ நான் சொன்ன 3 கேஸுமே யாரும் உங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு யாரும் தெரியாது. உங்களுக்கு புரிவதற்காக சொல்றோம். எந்த ஒரு குழந்தையினுடைய அந்த பேக்ரவுண்ட் நியூஸையும் நாங்கள் எங்கேயுமே பார்க்கும்போது கிடையாது. இப்போ வந்து உங்ககிட்ட நாங்கள் ஏன் பதிவு செய்யறோம் அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை நலம்பெற செய்வதற்காக தான் நாங்கள் இயங்கிட்டு இருக்கோம். அவங்களை எங்ககிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா எங்களுடைய அமைப்பு உங்கள் முன்னுக்கு வரும். உங்கள் பள்ளிக்கு உங்கள் கல்லூரிக்கு வந்து அவங்க அதற்கான கேள்வி கொடுப்பாங்க. இதை பற்றி அவேர்னஸ் ஒரு பேரண்ட் டீச்சர் மீட்டிங்ல தயவு செஞ்சு எடுத்து சொல்லுங்க. பேரண்ட்ஸே இதற்காக பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்காங்க, அதுவும் உண்மை. ஸோ அவர்களுக்கான தீர்வாகவும் இது அமையும். இதனால உங்களுக்கு நான் வந்து தெளிவா சொல்றது அவங்களுடைய மனநலம் என்பது வந்து அதிகபட்ச எண்ணிக்கை. நாங்க வந்து ஆரம்பிக்கும் உள்ள எண்ணிக்கை விட இப்போ வந்து நாங்க பார்க்குறது பல சிச்சுவேஷன் குழந்தைகளை வந்து மிகவும் நம்பகமான நபர்கள் அவங்க நினைக்கிறவங்களால பிரச்சனை வருது. மிகவும் நம்பகமானவர்கள் அவங்க நம்புறாங்க இல்லையா, அங்கதான் அதிக பிரச்சனைகளை நாங்க பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரியான சூழலை வந்து அவங்க உருவாக்காம இருக்கிறதுக்கும் நீங்க வந்து அறிவுரை கூறணும். அடுத்ததாக அவங்ககிட்ட நீங்க எடுத்து வைக்கும் போது அவங்க தொடர்பு கொள்வதற்கு நீங்க எங்களுடைய எண்ணெய் நீங்க பதிவு செஞ்சாலே போதுமானது. இது மிகப்பெரிய உதவி நம்புறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இதை வந்து ஒரு புரிய வச்சு நான் நம்புறேன். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். ஓகே, ரெகுலர் ஸ்காலர்ஷிப் இது வந்து ஃப்ரீயா ஒர்க்ஷாப் நடக்குது. ஸோ நோ பேமெண்ட்ஸ், தெரப்பிக்கும் பேமெண்ட் கிடையாது. எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது என்னன்னா அந்த ஒரு ஒர்க்ஷாப்கான டைம். நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் வந்து பேச வச்சிங்கன்னா போதும். நாங்கள் அந்த ஒர்க்ஷாப் நாங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து நடத்தி அவங்களுக்கு ஏதாவது இருக்குன்னா ஃப்ரீயாகவே வந்து தெரப்பி பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கூட சொல்ல வேண்டாம். சொன்ன மாதிரி கண்டென்ட் எங்கே நடந்தது, எப்படி நடந்தாது எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்காக ஃப்ரீயாக இது பண்ணுறோம். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எங்களோட ட்ரெயினர்ஸ் இருக்காங்க. நாங்கள் தான் உங்கள் வரணும், எங்களோட ட்ரெயினர்ஸே இருக்காங்க. டேரக்டாக அவங்களே வந்து உங்களுக்காக தேர்வு பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கு இந்த நம்பர்ஸ் இருக்கு. உங்கள் ஸ்கூலில் இந்த ஒர்க் ஷாப் ஃப்ரீயாக நடத்தணும்னா நீங்கள் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். Education certainly sparked reflection and dialogue. It was an eye-opening talk with real personals, and thank you, ma'am. So it's time for lunch to recharge your body and soul. So it's 1:45. Fasten the ear at 1:45. Thank you. நீங்கள் எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டோன்ட் ப்ரோப்ளம்.
லேடிஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஜென்ஸுக்கு கிரவுண்ட் 140 கண்டிப்பா ரேட் பண்ணுறாங்க. 140 ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அங்க ஒரு இது எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த நம்பர் நோட் பண்ணுறேன். இன்னொரு இடத்துல என் பேர் எப்படி நுழைச்சிருக்கீங்களேக்கா, நான் இப்பதான் கவனிச்சேன். அது கரெக்ட் தான். என்ன பண்ணலாம்? அதுதான் கேட்கணும். அது பாதி